Oh. Hello, hello, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vais mettre le programme, mon chronomètre. I'm going to set the timer. I hope you're all well. On va commencer notre 30 minutes de Yoga. Let's start. 30 minutes of yoga. Okay, so we're just gonna inhale, on inspire. On étire, on étire, on étire. Et on expire. Voilà. Inspirez, inhale. Étirez, 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 étirez. Relâchez les épaules, relax your shoulders, and exhale. Encore une fois, on inspire, inhale. Étirez, 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 étirez. Relax the shoulders, and exhale. One hand on the side, une main sur le côté. On inspire, on étire. Stretch, 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 and really gently bend to the side. Come back. Release. On inspire. Inhale, stretch, stretch, stretch. Et on expire. Encore une fois, on revient. Voilà. On inspire. Inhale. Et on expire. Et je termine de l'autre côté. We're going to finish on the other side. Inhale. Inspirez, inspirez, inspirez. Et exhale. Now, here, you will do a slight posterior tilt. On va faire un petit bascule ici des hanches, bassin vers l'arrière. And we're going to tighten the glutes and gently tighten the belly. On va serrer les fessiers, serrer le ventre. On inspire, on expire. We have the hands on chest level. On a les mains au niveau de la poitrine. You're going to inhale, on inspire. And on the exhale, you're going to open, tight the belly and your navel. The belly button is pointing forward. Le nombril pointe vers l'avant. And you're going to gently open to the back. Okay? Don't be there or there. Try to be parallel to the floor. And don't turn completely. On tourne pas. On tient les hanches. Voilà. We're going a mid back and upper back stretch. On fait une ouverture dans le haut du dos. On revient, on inspire, inhale, exhale. Encore une fois, one more to the other side. Inhale, and now we're going to gently release the hips. On lâche les hanches, on va aller ouvrir et tirer vers l'arrière. And then
Come back. On revient, on inspire, on expire. Et de l'autre côté. The other side, you come back. And we release. We're going to interlace the fingers here. On va entrelacer les doigts. You can do it like this. On peut le faire comme ceci. Ou alors comme ceci. It's actually harder if you do it like this. C'est plus difficile en fait si on le fait comme ceci. Donc, same thing. Posterior tilt. On serre le fessier, bascule de bassin vers l'arrière. You go down, 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 down. On va d'abord vers le sol et you keep your chin in. On rentre le menton, look forward, regardez devant vous. Et les mains vont vers le sol et vers l'arrière. Your hands are pushing to the floor and back. If in this version, I'm not doing this. Ici, je suis pas du tout en extension. I'm keeping everything straight. Je suis plutôt tout droit et je serre les omoplates, j'ouvre la poitrine. I'm contracting the shoulder blades, opening the shoulders and the chest. Keep your ribcage in. Essayez de rentrer vos côtes dans le ventre. It's like you want to put your ribcage in the belly. Push it into the belly. And we release. On relâche. On inspire. Inhale. We stretch, stretch, stretch. Exhale. We're going to gently fold forward. On penche en avant très très gentiment. Here, you're completely relaxed with your upper body. Don't push or don't pull. You're going to focus on your glutes and your hips. You're going to turn those hips forward. It's like I want to put my belly on the thighs. C'est comme si je voulais mettre le ventre sur mes cuisses. Donc, je tourne les hanches, je tire les fessiers vers l'avant. Dans un mouvement comme ceci. Dans une intention. Je relâche la tête, je relâche les bras. I might have slightly more weight on the toes. J'ai peut-être un peu plus de poids sur les orteils. Your knees, focus on them. They kind of point out. Donc, les genoux, on les pousse légèrement vers l'extérieur. Bend your knees, touch the floor. Fléchissez les genoux, descendez les fessiers, touchez le sol. Inhale, come up. Inspirez, vous montez. Exhale, expirez. And now, again, posterior tilt, bascule du bassin. Tight the glutes, serrez le fessier. And you're going to push with your hands on your glutes. On pousse avec les mains sur le fessier. And now, you're going to exhale. Here, the crown of the head is going to the sky. I'm protecting my lower back by pushing on my glutes. I'm contracting the glutes. Je protège mon dos en serrant les fessiers et en serrant le ventre. Je suis en train de pousser gentiment sur le fessier vers le bas, légèrement vers l'avant. Le sommet du crâne vers le ciel. You can bend your knees, on peut fléchir les jambes pour revenir. Inhale, inspirez. Et expirez. Très bien. From here, ici, on va faire un pas en arrière. You're going to go with the right leg, one step back. Okay?
And your back foot is open at 45 degrees. Le pied arrière est à peu près à 45 degrés. Hip line is straight, parallel to the mat. La ligne des hanches est tout droit. Bascule du bassin, slide posterior tilt. Tight your right glute, serrez le fessier droit, and you bend. You align your knee and your ankle. On aligne le genou et la cheville. Don't forget that posterior tilt. On est ici, on bascule du bassin vers l'arrière, and you feel a nice stretch here on the hip flexor, maybe on the quads. On sent un petit étirement dans le fléchisseur et psoas et peut-être la cuisse. And then my hands, they go up. This is the warrior one, so le guerrier 1. Now you're going to go straight. Front leg straight. Le pied droit, la jambe droite se raidit tout droit. And now we're going to stretch forward. On étire vers l'avant, come parallel to the floor. On est parallèle au sol. And you're going to contract the shoulder blades. On serre les omoplates. And then we're going to gently release to the floor. If you can't reach the floor, si on n'arrive pas au sol, your hands are on your thighs, les mains sur les cuisses, vous pouvez relâcher. Okay? If you may reach the shin, si on peut être sur le tibia, on est sur le tibia. If you may put the hands on the floor, we're on the floor. Try to move a little bit your hips. Essayez peut-être de bouger gauche-droite avec le niveau des hanches. Vous pouvez relâcher la tête et aller vers le bas. Release your head. Now, from here, maybe you can be on your fingers. If you cannot touch the floor, I forgot maybe to show. If you have a block as well, tu peux aussi avoir un bloc. Then you can bend, you can lift the left arm. So, left foot is on front. Voilà. On peut être avec le bloc. Ou just be on the mat and go. I come down, je relâche. If you are on the prop, you can just be there. Then you bend the forward leg. On fléchit la jambe avant. And we come up. On inspire. On expire. You cross your hands again behind. And then posterior tilt, bascule du bassin. And open the shoulder. Serrez les omoplates, ouvrir la poitrine. Come forward, on revient vers l'avant. On inspire, inhale, et on expire. Si vous avez besoin du bloc, you can change side of the block. Maybe I'm going to change side so I'm always facing the camera. Okay? So, same thing, one big step to the back. Here, it's not warrior 2, okay? So, we are much closer. Why? Because we want to keep the hip line parallel. On veut garder la ligne des hanches parallèle. Voilà. And from here, you're going to bend, posterior tilt,
tight the glute, serrez le fessier gauche. Left glute here, right leg forward. Ok. J'ai la jambe, le cuisse droite, genou droit. Ok. And now you go up and you release the shoulders. On relâche. Keep the left glute tight and slight posterior tilt pour sentir l'étirement. You might also feel differences between left and right side. Il y a aussi parfois des différences énormes entre la gauche et la droite. And then you come straight. On revient tout droit. And we're going to go forward, forward, forward. And first we stay in the middle and we stretch. Try to stay parallel to the floor. Contract the shoulder blades. Serrez les omoplates. Then you're going to gently release forward. If you cannot reach the floor, don't push on the knee. You are on your thighs, sur les cuisses par exemple, or you can have one prop or two if you have two on the shins, sur les tibias aussi, or you go on the floor. Try to maybe move the hip line, peut-être essayer de relâcher, vous jouez un peu avec les hanches. Now, if you need a prop here, si vous avez besoin du yogi box ici, the block, if you need the block, you can have the block on there and then open on the right side. On peut ouvrir le bras droit si on a besoin du yoga block. Sinon, on peut être sur les doigts. You can be on your fingers, on the hand, ou la main. Come down, on descend, you bend, on fléchit le genou avant, and then tight the belly. Serrez le ventre, vous remontez. Same thing, posterior tilt, bascule du bassin vers l'arrière. On inspire, on expire. And we release. Et on relâche. On inspire et on expire. Voilà. Alors, ici, on peut écarter les jambes. We're gonna open the legs. And on the inhale, we're gonna just open to one side. We go on the left side here. Je vais vers la gauche. Voilà. And then I come up. Je remonte. Inhale, inspirez, expirez. And then you go to the other side. On va de l'autre côté. Then you go. On inspire. Inhale. And on the exhale, we're going to go forward. And now we're going to fall forward. Same thing, if you have a prop, you can put your hands. If you don't, you can't reach the floor. OK? Si on ne peut pas arriver au sol, on peut jouer avec un bloc. We can play with the block here. But at some point, you're going to release the weight forward and you release your head. On va relâcher la tête. Voilà.
If you may catch your toes, here you can catch your toes. Si vous pouvez attraper les gros orteils, vous attrapez les gros orteils. Push your hips forward. Poussez les hanches vers l'avant. You release your hands. On relâche les mains. If you need the block, you have your hands on the block. Okay. And we're going to bend here on the left side. And I'm going to open here. And I'm going to gently go to the floor. Et je vais tout gentiment au sol. D'accord? Here we go. We are on the floor. You're going to come and put your hand there. And we're going to open. And try to look there. Up. On essaye d'aller attraper ici. Pousser le coude et ouvrir. We release, on relâche. And now we're going to bring that leg forward. On amène ce pied en avant. On va inspirer. We're going to inhale. And we're going to exhale. Just out of your comfort zone. On sort des zones de confort. I'm going to stretch up. Lift, lift, lift. And we're going to release. On relâche. D'accord? Here is, on va ramener la jambe. We're going to bring back the foot on the side. We're going to have our hands there. And we're going to push forward. Okay? Here we go. And lift. Voilà. On se retrouve dans le premier position. We come back again to this position, okay? And you can use the prop or not. Tu peux utiliser le bloc ou pas. You can bend, on fléchit, fléchit. You can adjust, you can use your hands. Tu peux jouer avec les mains. Voilà. You go here, down. Again, I come. I'm tighter here on this side. Okay, and you try to look up with the elbow, avec le coude, voilà. We release, on relâche, on ramène ici devant. You bring the foot forward, the foot against your thigh, le pied à côté de la cuisse. On inspire et on expire. Inhale and exhale. Exhale forward, you go forward. Inspirez, on revient, on expire. Alors, ici, ce qu'on va faire, we are just gonna bend and go to the table pose. Ici, on se retrouve dans la posture de la table. On inspire, inhale, et on expire.
On inspire. Inhale. Come to the neutral position. On revient dans la position neutre. Hands up. Tuck your toes. On va sur ses orteils. On inspire. And our first downward dog. Le premier chien tête en bas. OK? You can have your knees slightly bent. On peut fléchir un peu les jambes and try to push on your arm. On essaie d'avoir les bras bien droits. Straight arms. Release the head. Relâchez la tête. Open the chest, ouvrez la poitrine, serrez les omoplates. Now you gently come to a plank, on vient vers une planche. And with the right foot, we're going to go outside of the mat, forward. Donc ici, je suis en dehors du tapis, je suis assez là. I push my knee outwards and tight the glutes, les deux fessiers. Je pousse le genou vers l'extérieur et je serre les deux fessiers. I try to open that hip and push down. J'essaie de ouvrir la hanche droite et pousser vers le bas. From here, à partir d'ici, je vais lever la main droite. I lift my right hand and I gently go through. Je vais vers l'avant. And then I find myself in a boat pose. Voilà. Je suis en équilibre. And same thing, I'm gonna come with the right foot avec le pied droit, la main gauche. I push up, je lève. Then left leg go back, la jambe arrière. Then the right leg. Et vous êtes de nouveau en chien tête en bas. We come back to downward dog. And I go to a plank, je retourne en planche, and then my left leg comes beside my left hand. La main gauche, le pied gauche arrive à la main gauche. I push my knee outwards, je pousse le genou vers l'extérieur, tight the glutes, serrez les fessiers. And push the left hip down, push the left side down, active. J'essaie de pousser le côté gauche vers le bas, mais je serre ces fessiers et je pousse bien. Je vais ici reculer un peu pour la caméra. I'm going to go back for the camera here. Now I lift my left hand, je décolle la main gauche. And then I go through with my right leg. Voila. And then you're in a half boat position. Then what you can do, if you find yourself in a boat position as well, you can hold the mat. On peut tenir le tapis. And your lower back is on the floor, le bas du dos est sur le sol. For the more advanced people, you can open. On peut ouvrir. Stay there. For the beginners, don't forget, pour les débutants, vous pouvez juste être là.
If you are here, you start to come back. Si vous étiez ouvert, you come back and you release. On inspire et on expire. Yeah. Now, voilà. On inspire. Inhale, stretch, stretch, stretch. Exhale. On inspire. Stretch. Exhale. On inspire. Inhale. Go. Exhale. Inhale. Lift. Exhale. Inhale. Exhale. Come to the middle, revenez au milieu. Thank your body and yourself. Remerciez vous-même et votre corps. Je vous remercie pour votre participation and thank you for your participation. Okay, so nice one. I hope nice one. J'espère que vous avez bien aimé. Un peu différent. I try to change and put some other stuff in it pour faire un peu des choses autres que les salutations de soleil et tout ça. To do things a little bit different than the sun salutation and stuff. And that was our last gong. Ça, c'était notre gong de fermeture. Voilà. Donc, je vous dis à mardi. I see you on Tuesday. Okay.